I'm honored to introduce the 2016 Henry Hope Reed Award laureate, Dr. Eusebio Leal Spengler, the City Historian of Havana, Cuba. Dr. Leal was unable to attend the celebrations last year as President Obama was visiting Cuba on the exact dates of our ceremony here in Chicago, and Dr. Leal was asked to personally show our president the city of Havana. Dr. Leal has a unique perspective on the topic facing the panelists. While in Havana last summer, I was able to meet with Dr. Leal and was struck as he described the development of Cuba as a collection of influences from the Americas, Africa, Europe, Asia, that came together to form a distinctly Cuban cultural identity. As part of this discussion, Cuba has some interesting lessons for us with respect to the tension and dialectic between the global and the local. I've often thought of Havana as the Rome of the Americas, but it actually can teach us some things that Rome cannot. Havana has a specific identity, formed in part by its urbanism and scale. It does, however, hold an eclectic assortment of buildings, neoclassical, Baroque, Art Nouveau, Art Deco, Modernist, and the list goes on to include cultures from all parts of the earth. But few streets in Havana convey a sense of discontinuity, even with the buildings of the different characters. So, to talk to us about some of the perspectives on this topic, I would like to present Dr. Eusebio Leal Spengler, the City Historian of Havana. Señoras y señores, buenos días. Good morning, ladies and gentlemen. Quisiera comenzar mis palabras I'd like to start by saying a few words, sintiendo todavía en mi espíritu las vibraciones de las palabras de la señora viuda del profesor Ackerman. with those words still echoing within my spirit for such kind words as those expressed by Mrs. Sloss Ackerman. Me conmueve y me reafirma en la idea de que solo el amor salva. It moves me, and it confirms the idea that only love can save us. Cuando ese sentimiento es capaz de proyectarse a una obra intelectual, When that feeling is capable of transferring itself into an intellectual work, en el campo de las ciencias o en el campo de las artes, in the field of science or in the field of the arts, estamos ante la creación verdadera. we are in front of true creation. Recuerdo que la primera vez que visité la cueva de Altamira, I remember that the very first time that I visited the Altamira cave, y ante la impresión extraordinaria de aquella bóveda admirablemente pintada, before that magnificently painted and admirably painted vault, comprendí el sentimiento de Pablo Picasso cuando expresó: después de Altamira ya todo fue decadencia. I understood the feeling of Picasso when he expressed that after Altamira, everything else is just decadence. Y es que resulta indispensable para ir al futuro partir del pasado. And it turns out to be indispensable that in order for one to go to the future, we cannot get there without getting there through the past. El pasado es la memoria. Past is memory. El pasado es la imagen que tenemos ante nosotros aún de las cosas perdidas. Past is the image that we have of all things, including those things that have been lost. Entonces es más poderosa la imaginación que la prueba. So, imagination is more powerful than proof. Ayer nuestro ilustre decano, el profesor Licoudis, Our illustrious dean yesterday, Professor Dicobis, nos permitía recorrer en una tarde primaveral las calles del centro, enabled us to walk through the wonderful streets of downtown in a spring day. y nos detuvimos ante la Torre del Agua. And we stopped in front of Water Tower. Paradójicamente, en una ciudad
dotada de un espejo de agua formidable, paradoxically, in a city that has been endowed with an incredible mirror of water. la torre como una obra magnífica de ingeniería There stood the tower as a magnificent work of engineering. nos recordaba que una vez la ciudad prevaleció sobre el fuego. It reminded us that at one time the city overcame fire. Fue como un ave fénix It was like the phoenix. y fue necesario volver a recrear la realidad y la memoria. It was necessary to recreate reality and memory. Es por eso que quiero, en la mañana de hoy, en estas breves palabras, So this morning, through these short words, acompañado de los profesores Adams y Ankerman, este último en memoria viva, in the company of Professor Adams and Professor Sloss Ackerman in memoriam, y de otros laureados con los premios Dick House and other Driehaus Prize laureates, y de todos los que hemos recibido el honor de tener una distinción por parte de esta prestigiosa casa de estudios. and all of us who have been fortunate to have this marvelous distinction from this wonderful house of studies. ¿Cómo poder agradecer suficientemente al honorable Richard Driehaus, How can we possibly thank the Honorable Richard Driehaus, que ha continuado la obra filantrópica que honra nuestra civilización y nuestra cultura, who has continued with this wonderful work that honors our civilization and our culture? sin obras como él, sin personas como él, no habrían existido ciertas maravillas que creó el talento. Without persons like him, some marvels that have been created would just simply not exist. De ahí que desde los tiempos de Leonardo y de Rafael, Since the times of Leonardo and Raphael, desde los tiempos de Palladio y de Maderna, from the Maderna and Palladio times, fueron necesarios hombres como Lorenzo el Magnífico o Alejandro Farnesio, men like Lorenzo el Magnifico and Alejandro de Farnesio, que eran, men that were necessary, eran además hombres de la cultura who were men of culture, y entendían que todo proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura solo genera decadencia. and who understood that every development project that lacks culture results in decadence. Por eso quisiera agradecerle ahora muy personalmente a usted That is why I would like to thank you very personally at this time por su admirable hospitalidad, for your admirable hospitality, sobre todo porque el pasado año, above all, because last year, cuando me correspondía recibir el prestigioso premio Hope, when it was my privilege to have received this prestigious Hope Award, mi vida pendía entonces de un hilo. my life was at stake at that time. Estaba como hoy solamente en manos de Dios. I was, like today, only in the hands of God. Y pedí a mi hijo me representase en esta oportunidad. So I asked my son to represent me at that opportunity. Por eso también mi especial gratitud al arquitecto Andrés Duani, mi ilustre compatriota, That is why I also thank my fellow compatriot Andrés Duani, my illustrious architect colleague, por sus hermosísimas palabras de elogio que fueron un aliento para mí. for his wonderful words of encouragement, which was a breath of fresh air, were a breath of fresh air for me. Cuando mi hijo regresó de su viaje, When traía la primorosa medalla Hope. When my son came back from this trip, he had this wonderful Hope medallion. Y esto me hacía recordar que las obras es lo que queda, lo que prevalece. Which made me remember that it is the works
that prevails and that stays around. y que las palabras vuelan. And that words are meaningless. Nos encontramos en el recinto que una vez fue el aula privilegiada de los médicos y cirujanos. We are here in this venue, which at one point was an auditorium for medicals and surgeons. Al ilustre Murphy y a sus herederos debemos la conservación de esa memoria We owe to the illustrious Murphy and to those who inherited this to preserve this wonderful memory. y en tan hermoso estilo y en tan hermoso recinto celebramos esta fiesta. And in such a beautiful setting and in such a beautiful building, we do celebrate this event. En nuestra memorable conversación en La Habana con nuestro decano, Our memorable conversation in Havana with our dean, hablamos de cómo una vez las culturas se reunieron en el Caribe. we discussed once about how cultures came together in the Caribbean. Una especie de Mediterráneo americano. Some kind of an American Mediterranean Por los grandes ríos, el Orinoco y el Amazonas, through the big rivers, the Orinoco River and the Amazonas River, descendieron los pueblos antiguos hasta las islas. came down the old peoples all the way to the islands. Más de 2000 años antes, Over 2,000 years ago, el filósofo latino Séneca the Latin philosopher Seneca afirmaba que más allá de las columnas de Hércules existía un mundo affirmed that beyond those Hercules columns, there existed a world, que existía una isla maravillosa que llamaron la Antilla o Antilia, that there existed a wonderful island which was called the Antilla or the Antilles, y que vendría un marino que desataría los nudos del tiempo and that one day a sailor would come who would untie the knots of time. Ese papel le correspondió al genovés Cristóbal Colón. That role was performed to the Genovese Christopher Columbus. Realmente el encuentro de lo que hoy llamamos América The true encounter of what we do call America now y su invención como un nuevo mundo and its reinvention as a new world fue el encuentro de las culturas más increíbles. it was the convergence of the most incredible cultures. Fue un choque de la ciencia, It was a shock to de science, las tecnologías, of technology, el derrumbe de las viejas ideas, the doing away and crumbling of old ideas que sostenían todavía el pensamiento de Ptolomeo. that were still keeping the Ptolemy's school of thinking alive. Al mismo tiempo, en esta parte del mundo, At the same time, in this part of the world, todo fue sorpresa para los recién llegados. everything came as a surprise to the recently arrived. Las frutas eran algo absolutamente exótico. The fruits were something absolutely exotic. Costaba trabajo reinterpretar el sentido de las palabras. It was very difficult to reinterpret the sense of the Y words. de ese encuentro de sangres, de culturas y de criaturas, From that encounter of bloods, of cultures, and of creatures, surgimos nosotros. we emerged. Si tomase una imagen de este público, If I were to take a picture of this public, diría, así somos nosotros. I would say that's the way we are. Me siento dichoso de poder hablar hoy en la lengua castellana. I feel very fortunate to be able to address you in the Spanish language today. Y como solamente Dios hace obras perfectas, And since it is only God that can do things perfectly, me negó el don de hablar la vuestra. He did not give me the gift of being able to speak your language. Pero lo importante es la comunicación de los espíritus. But here the important thing
is the communication between spirits. Cuando nos encontramos en mi ciudad, La Habana, When we met in my city of Havana, nos sorprende como si todo hubiera quedado detenido en el tiempo. we were surprised as if everything had just stopped in time Bajo un velo de relativa decadencia, under a veil of relative decadence. aparecen las maravillas de las distintas escuelas de la arquitectura. The marbles of the different schools of architecture make a presence. Barrios completos, conjuntos completos. Complete neighborhoods, sets, complete sets. Allí la imaginación de los arquitectos, de los proyectistas, de los artistas, There, the imagination of the architects and the project managers and the artists. crearon algo más que una ciudad, crearon un estado de ánimo. They created something that goes beyond the city. They created a state of feeling. La España que llegó a nosotros venía permeada del mundo del sur. The Spain that came to us came impregnated with the Spain from the south. Quiere decir, del norte de África By that I mean by northern Africa y del sur de España. and by southern Spain. No es extraño encontrar entonces en nuestra arquitectura So it is no surprise that in our architecture we find los vestigios de esos diseños y trazados. vestiges of those designs and those blueprints. El barroco creó un estado de ánimo favorable. Morocco brought about favorable and auspicious state of feeling. Estaba en la naturaleza y estaba en el mar. It was in nature and it was in the sea. La ciudad, su catedral se mueve como las olas del mar. The city's cathedral moves as the waves of the sea move. Somos una ciudad marinera We are a marine city, y siempre lo hemos esperado todo a la orilla del mar. and we've always awaited for everything on the seashore. Finalmente, el neoclasicismo Finally, the neoclassicism, trató de aportar un sentimiento de racionalidad, which tried to contribute with some sort of rationality feeling. por eso encontramos ese espíritu tan latino y en algunos espacios tan palladiano de La Habana. That's why we find that Latin spirit and the Palladian in some ways feelings that we find in Havana. Y finalmente apareció el eclecticismo, Finally, eclecticism showed up. todo y nada, Nothing and everything. lo que nos gusta, What we like, lo que nos agrada, what we take pleasure of, lo que nos deslumbra. what we are blinded by. Barrios enteros, Complete neighborhoods con flores, with flowers, con decoraciones del Art Nouveau, with Roubaud decorations, con cristales de Tiffany, with Tiffany crystals, con espacios encantadoramente íntimos. with spaces that are enchantingly intimate. Todavía está vigente el espíritu de la arquitectura de la casa romana. The Casa Romana spirit of architecture is still alive El there. sentido de la puerta, The notion of door, del patio, of patio, del jardín, of garden, el impluvium. the impluvium. He ahí todo eso contenido. There is everything contained. Terminaré recordando a un maestro ilustre de escuela, I would like to finish by remembering a very illustrious school teacher a quien alguien preguntó una vez sobre sus lecciones de filosofía. who was asked once about one of his philosophy lessons. ¿Cuál es su filosofía o su escuela, maestro?, le preguntaron. Professor, what is your philosophy or your school of philosophy? He was asked. Todas las escuelas y ninguna. He ahí la escuela. And he replied, all the schools and yet none. There is the school. Abiertos entonces al mundo,
We are then open to the world, observar que toda modernidad fue necesariamente precedida por otra, realizing that every state of modernity was necessarily preceded by another. se sucedieron diversas globalizaciones, Several globalization stages were succeeding each other. sin embargo el secreto está However, the secret lies in that en cómo preservar la identidad, how we can preserve a sense of identity, cómo preservar la singularidad en medio de la homologación. how can we preserve singularity in a midst of homologization? Señoras y señores, si hemos luchado tanto por la libertad, Ladies and gentlemen, if we've fought so hard for liberty, es lícito luchar por la singularidad. it is only fair for us to fight for singularity. Como comprenderán, mi lenguaje As you may understand, my language no es el del arquitecto. is not that of an architect. Soy un humanista. I'm a humanist. La arquitectura ha sido para mí el espacio natural Architecture, to me, has been the natural space for it, en que nací. and that is the space in which I was Y born. mi vocación ha sido luchar por ella, And my vocation has been such that I have been fighting for it. como creyeron los antiguos constructores de las catedrales, As the old cathedral builders believed, que allá en el silencio de lo alto, up there in the silence of the heights, en obras que duraron siglos, in works that have lasted for centuries, creyeron con una fe absoluta they believed with absolute faith que el verdadero gran arquitecto del universo That- era Dios. the real great architect of the universe is God. Gracias. Thank you.